카리브해 크루즈 여행 6일차. 여행도 어느새 하반부에 접어들었다. 갈수록 시간은 더욱 빠르게 흘러가는 듯하다. 오늘의 기항지는 멕시코 코즈멜. 칸쿤과 가까운 코즈멜에 도착하자 2년 전 이맘때쯤 칸쿤 여행의 추억이 스쳐 지나갔다. Eso, muy bien, muy bien. Entonces tengo 6.
돌고래와의 교감, 낯선 이들과 함께한 뜻밖의 시간, 그리고 다 함께 즐긴 퍼레이드까지. 오늘 하루도 정말 잘 보냈다. 2년 전 칸쿤 여행에 이어 이번 코즈멜 방문으로 멕시코에서의 추억이 하나 더 쌓였다.